Good afternoon. My name is Mark Cooke. I'm the Regional Sales Director for Ross Video. I recognise most of your faces, maybe a few new faces as well. But I'm sure by the end of today we'll all know each other. Thank you to Danmon for hosting us. Today, I think I'd put a title of automation, which is a nice broad topic, and one that I'm going to agree and disagree with myself on in terms of it being a title or not being a title. But actually, what I want to talk about is high impact, high efficiency productions and how Ross as a manufacturer are looking to help our customers to deliver high impact, highly efficient productions. It's something that over the last couple of years, but specifically in the last 12 months, when we've traveled globally talking to our customers, it's a reoccurring theme. Productions need to be more content, productions need to be highly engaging, they need to be doing something innovative, but budgets don't get bigger. If anything, they're going the opposite direction. So how as a manufacturer can we support our customer base in designing our products to allow you to get that extra production capability without increasing cost base and allowing people to be more successful? So that's the topic I'm going to speak about today. I've got half an hour and I'm going to break it up between both myself and Aleksander, who's one of our customers, who will also present a little bit to try and make it a little bit more interesting than just listening to me for 30 minutes. And then I know there's another group coming on and then you get some lunch. So we'll try and speed through it as well. I will happily take questions at any point, or we can do questions at the end, and we're here all day, etc. So to begin with, I've been talking and reading a lot about automation over the last couple of years, and this is a quote from Bill Gates that I find particularly interesting because I think it summarizes really nicely what can be achieved with automation, but also some of the challenges. If we're in the right mindset to improve ourselves and we're already thinking about efficiency, we can really accelerate. If we're not in that mindset, we're going to cause ourselves so much pain, and it may not be the solution. Or it may mean that there's steps before automating that we need to think about in our mindset and what we want to achieve. So I'll start with that point. Moving on from there, I also want to just talk a little bit about some of the customers that we've been working with in this space. As a company, Ross has been building automation systems for more than 10 years. We've got more than 400 traditional broadcast automation systems out there, but actually the wider world of production control, which I will try and refer to more as opposed to automation, because I don't think automation is the correct term for what I'm looking to discuss here. We've got hundreds, thousands of customers who are now working in a more efficient, assisted, semi-automative environment. So I have a short video which will highlight a very recent project that we've done from one of these customers. Apologies, the resolution isn't brilliant. Sky is 30 this year, and Sky we're going to bring At the Races back in-house and brand it Sky Sports Racing. There's over 700 meetings every year of UK racing. We also have racing from Dubai, Hong Kong, France, and some of the US. That's quite a lot of content that you have to cover. We literally had only 6 months left to the launch date. The launch date was not going to move. It was quite a daunting prospect back in June. Although the channels are very different, we could take a lot from Sky News and put it into racing, so that saved us a lot of time initially. They wanted to use the facilities at Sky. We identified this studio and looked at it, and it's 12 years old. Nearly everything was end of life. So the opportunity came to completely tailor it to racing's needs. Once we decided on the space, we looked at the racing production itself, and at the time they were using Google Docs to organise their TV production at the races, and they were using very traditional equipment. The biggest challenge with this one was that it was a live sport channel rather than a live news channel. There was the people in Sky News that we weren't going to have available to us all the time in racing. Automation was definitely the way forward. We knew we had to put an NRCS system in. We talked about Inception as a cloud-based NRCS system that works.
Being cloud-based, it makes it much more available. My key role in any project is to basically ensure that the equipment does absolutely everything it can do. Ross Video supplies a rack of tools to make that possible. There was a demo system that was provided originally that's scaled up as and when we required the horsepower, if you like. Overdrive really helps us scale stings and graphics as and when the program dictates, not when the staffing dictates. You assign the sting to the source at the beginning of the day. Every time you go to that source, the relevant sting runs. One of the things that Overdrive brought to the market this year was the audio variables. It's enabled us to be automated or manual. Our staffing level is only able to shrink and expand from a sound point of view using these audio variables, which again helps us on the scaling up. We can have a sound up present or not have a sound up present. Because of the consistency it brings, because of the control it brings back to the directors, you're not reliant on 20 people doing something when you ask them to do it. The system does all that for you. At the end of this process, we still have the ability to be 5 people, but we also have that ability to be 2 people. And then we have the bonus of the planning tool. The planning tool is a very, very powerful beast. It really helps the production to organise their entire life. You can log in from anywhere. Being cloud-based, it makes it really easy from that point of view. Dashboard is something we've really harnessed, particularly on racing. You essentially get a software package which you can do what you like with. It unlocks a huge array of tools that complement Overdrive and assist the directors every single day with what they do. Sky are really happy with the results of this channel. It looks like a sports channel, it feels like a sports channel. The viewership is up 40% on what it was previously without races. We're really looking forward to maintaining this partnership we've had with Ross. We really get great technical support, great training. That whole process has been a pleasure, to be honest. It's a real meeting of minds between Sky and Ross, and I think it's a very long and fruitful relationship. Overdrive and Inception has been a real success. The products had to do what they did today well, and they did that. Oh, sorry. You've just seen that one. So that's a video about a project we completed about 5 months ago with Sky Sports. It was the second automation project we've worked on with them, having previously done their news channels. I will come back to it, but I really wanted to share that with you because it introduces a couple of the products and the tool sets that as a company we are developing to allow us to think about these high efficiency, high impact productions. And that's Overdrive, which is our traditional rundown automation platform, and Dashboard, which is our scalable and customizable control, monitoring and production tool. I will come on to both of those in a few minutes, but I just wanted to share that with you as a really nice customer introduction to those tools. So if we're talking about production control and what the value is or what we can achieve with it, there's really 3 strands. One is the consistency, and I think certainly in the Nordic region we've been focusing on this for many years now, and consistency has been significantly improved with automation tools. Efficiency, which directly ties into the high efficiency world of reducing the manpower we need doing simple tasks, allowing them to work on more creative tasks, or to in fact be producing more and more content without adding additional manpower. We can absolutely do that, particularly as we start looking at stepping away from traditional linear channels and into lots of different platforms, be it social media, be it YouTube's, be it online platforms. Finally, and I think the most relevant for my conversations today, is the sophistication and the impact our production can have. Working on efficiency, I think in this region we've been in that mindset for a number of years. Working on consistency, we've been in that mindset for a number of years, and we've made great leaps. But allowing us to have the sophistication to do all the things we used to be able to do at any time in any production whilst working in an automated environment is the real next step driver. Of course, there's the mindset, which I touched upon on the previous slide, and if we're not in that mindset, we're not going to achieve any of these 3. How many of you have used automation systems or are already in that efficiency mindset? Okay, at least half the room. Good, good. Excellent. Sorry, I went too far. So
touching on some of those points, essentially the real benefit for any live production, if we can encompass this and these ideas, is we get better content. It's more dynamic, it's more engaging. We create our productions quicker, so we're getting them to air quicker. In a news environment, that could be getting the same quality of content on air faster than our competition, at the same level as our traditional linear platforms on social media maybe. In sports environments, it could be turning around content faster or more content available to our consumers quicker. It eliminates mistakes. That goes back to the consistency. Increasingly, we're finding the return on investment as other areas of our productions are getting higher. The return on investment in this world is decreasing. We're seeing as little as 12 months, could be 12 to 36 months, depending on the application and how we're working on that. But when we're looking at scaling and adding more content, more channels to our platforms, having that fast ROI is very important. It can free up staff to go and do more creative tasks, to create more content, and equally to give them greater job satisfaction, taking them away from simple, repeatable tasks. It allows us, with the platforms we're developing, to take your existing infrastructure and just think about how we use it differently to be more productive. We're also starting to support different ideas of centralized or decentralized productions, how we can consolidate and reuse different hardware engines under different platforms at different times of day to increase utilization. And finally, we absolutely can support 24-hour productions in a automated, assisted world. So how Ross Video manage this is a combination of our entire product range. I am not going to go through all of these. We just simply don't have the time or the desire, I imagine. But in summary, we support most of the workflow ourselves nowadays, which allows us to be a lot more flexible in the solutions we create. But that doesn't mean we're exclusive to our platforms. We are also a very open company when we develop solutions. So Overdrive is, as I said, our automated production control system, working in or coming initially from a traditional rundown newsroom environment. So we have more than 400 installations worldwide, and more and more coming every day. But as I touched upon on the previous slide, this is an open platform. It can synchronize with MOS devices and pretty much any NRCS system that's working in a MOS environment to manage and control your rundown and your additional devices. Architecturally, very straightforward, software application running on primary or redundant servers. I'll come on to the different options there. And then just working across networks and traditional control protocols to control every other device that you require it to do so. We're also very open. If there's devices we've not previously supported, we will look to support them, and we will work with the other manufacturer to ensure we do it truly with their support and guidance so that it's fully integrated. So some of the functions that we have within Overdrive, and also some of the new features that we've added in the last 12 months. It integrates to more than 260 devices, which, as far as I'm aware, is the greatest in the marketplace today. We can perform manual, semi-automated, fully automated workflows. So just because we're setting up around an automation platform, it doesn't mean we're tied into an automated workflow all of the time. As the guys referred to in the previous video, there's certain tool sets within the system that allow you to pick and change what is automated when at any given time at any point in a rundown. The tools that allow us to do that are direct control, which I'll come on to in a moment. We also have a plugin called Variables and Quick Audio, which the Sky guys mentioned. That was something we released about 6-7 months ago. It essentially allows, when we're coding shows, to generically code and on the fly reassign audio microphones, camera assignments within the production in real time. This dramatically reduces the amount of upfront coding that somebody needs to do and the pre-production. The biggest shift in the mindset for automation, in my opinion, is taking tasks that production staff typically are used to making on the fly and putting it upstream wherever possible. That's great if we're doing one show and we're repeating it every day for the next year, because we do that work once.
the big challenge is when that work is changing because the show is changing, how much time we're spending coding can become a real barrier. So with these tools, we've reduced the amount of time that's needed to code so that the generic code is quick and easy and the on-the-fly production is still available to the people that are still in that mindset. But instead of having 4 or 5 people having to do that, we're still in the automative assisted world of it being single operator. We also have Floor Director. This is another license I'll come on to, but it allows your director the control and flexibility they need, whether they're in the gallery or on the show floor, and we can also give them some control. That's more on a creative operational element. From a technology environment, we are now fully supporting virtualized platforms. So if we start looking at either centralized or decentralized production, we can run on VMware, that's no problem. We have full redundancy. Again, we can put redundancy into VMware. And everything we do is housed under Dashboard, the other product that I will talk about shortly. If we look at a couple of these features, so this is the overdrive interface. Rundown control is the typical environment you would work in sync with your NRCS or not, depending on the production you're working on. It's probably reasonably familiar sort of look to anybody who's worked in a traditional environment of automated newsroom rundowns. Direct control is a tool set that allows us to have certain elements freely available, predefined at the touch of a button. I can essentially override any command in the automation system by going into my direct control window and take control of any device that I've configured and allocated. This allows us or supports us when we're looking at breaking away from the rundown. And Floor Director, this is a customizable view. This is one example where we can present just the information that the director needs. And if we want, we can give them additional controls or not, depending on who you're working with. I started touching upon Dashboard. Again, a little bit of technology side of things. So Dashboard is an application. It's completely free to download from the ROS website, and it runs on, it's OS independent, so Windows, Mac, Linux. It essentially has pre-built plugins into every product in the ROS portfolio that I showed earlier, but it can support additional third-party devices as well. It's essentially an application that is your configuration, control, and monitoring, but it also allows you production control. We can customize panels to put multiple device commands onto single button pushes and come up with truly customizable workflows for your production. That is something that we have development communities, we have our own internal development team that can be commissioned, and we also have the complete freedom for you to learn and develop yourselves. It also has visual logic programming, which is a great tool for anybody who, like me, understands the logic process I need to go through but cannot code. So if I go back to the Sky video that I showed you earlier, they're actually using Overdrive in a traditional newsroom environment with Dashboard, and they're also using Overdrive in a sports environment, which was a long step away from where we originally developed the product, again using Dashboard. And the Dashboard element alongside the direct control element is what gives them the power and flexibility to truly be free of the rundown when they need to be, if that makes sense. If I take the Dashboard on the left, these are 2 screen grabs of Dashboard examples. These were developed in-house by Sky. They have a couple of people who spent a few days with our team in Canada getting up to speed on how to develop and have manipulated these. This panel on the left is for the producer in the gallery when they're doing news production. At any point in the production, they can take control of certain inputs, certain graphics, and they can put them into a 2-box ready for breaking news. It takes them approximately 5 to 10 seconds to pick their sources, drop it in, and then depending on the producer, either the operator of the overdrive system, the director, can take that live, or with certain producers, they have access to do it themselves, and that will override the rundown and they're in breaking news. One of the biggest challenges we are often faced with when talking about news rundowns is that I can't do breaking news with it. Well, absolutely you can. You absolutely can, and in fact you will do it better, more consistently than you've ever done it before, because you can actually give it to the people that understand the decision-making process
or the journalist and give them the right tools they need to break with it. And Dashboard has given them that power. The other side of it here on the racing side, again, sat on top of, it's actually an automation system, overdrive automation system with Chiron graphics engine underneath. They are pre-prepping graphics. They are reassigning them depending on the race courses that the feeds are coming in from. And then they're linking in the background so that the automation system doesn't need to be changed on a daily basis at the code level. It's becoming an engineering production tool front end. So I've talked about traditional news environments using automation and overdrive and using Dashboard on top of that. I also want to share with you a video from another customer of ours that we did about 18 months ago. This is the complete polar opposite of Sky News. Grand Lille are a very small regional news broadcaster in France. Apologies, the video is in French. It does have subtitles. But they are using Dashboard to create an incredibly efficient environment where their presenter is running their news bulletins real time. Is that necessarily the solution for everyone? I think it depends who your presenters are and how open-minded they are. But I think for me, it demonstrates the breadth of what can be achieved. Le groupe Secom, c'est aujourd'hui le dernier indépendant en télévision en France. Nous sommes un petit groupe qui, vous l'avez compris, est basé en région dans la métropole lilloise. La chaîne était diffusée en direct de 7h à 21h, avec aussi un peu de direct le dimanche après-midi en fonction des événements sportifs. La principale contrainte qu'on avait dans ce projet-là initialement, c'était l'économie générale du projet, où on ne pouvait pas se permettre, parce que les télévisions locales, financièrement, c'est un secteur qui est très difficile en France, très basé sur la publicité et sur lequel on va faire beaucoup de pédagogie sur le marché publicitaire. On était obligé d'avoir un nombre réduit d'opérateurs techniques. Notre volonté, c'était d'avoir un présentateur qui en plateau fait tout. Un petit peu l'homme orchestre, ça a souvent été décrié, mais aujourd'hui nous avons un présentateur, mais nous n'avons pas de directeur photo, pas de réalisateur, pas de cadreur. Et quand il y a un invité, c'est aussi le présentateur qui à la fois fait son journal et fait les commutations de caméra vers l'invité. On le verra tout à l'heure. En 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel français a décidé que toutes les chaînes devaient passer en haute définition. Grand Lit TV, lancé en 2009, avait été lancé en définition standard et il nous appartenait de faire évoluer l'infrastructure en HD. Donc en 2017, le gros challenge pour le groupe Secom, c'était à la fois de passer Grand Lit TV en HD et de lancer Grand Littoral également en HD. Alors nous sommes installateurs audiovisuels, donc tous les métiers de l'audiovisuel et notamment le broadcast. Et nous avons eu l'occasion sur ce projet de travailler avec la société Ross et les beaux produits de chez Ross. Et après une longue période de recherche et d'études techniques, nous avons rencontré les gens de chez Ross que nous connaissions déjà sur un projet précédent où nous avions installé des systèmes Ross, notamment le carbonite et l'expression. L'objectif était toujours de garder cette structure très innovante avec un présentateur qui fait la totalité des missions en plateau, mais d'avoir surtout un plateau qui soit mutualisé à la fois pour Grand Lit TV et pour Grand Littoral. Donc il nous fallait une solution qui réponde à cette complexité, qui nous permette aujourd'hui de travailler à la fois sur Grand Lit TV et sur Grand Littoral avec un plateau et des décors virtuels qui changent en fonction du canal sur lequel nous sommes, et également un habillage dynamique qui est géré en fonction du départ Grand Lit TV ou du départ Grand Littoral. Dans le système qui a été déployé, ce que nous recherchions, c'était vraiment une agilité qui réponde à la complexité et au fait qu'il n'y ait qu'une personne maximum qui puisse intervenir sur le système. Et cette personne, c'est le présentateur. Le présentateur, c'est généralement un journaliste, mais c'est surtout une personne qui n'est pas technicienne, qui n'a pas de formation technique. Donc il nous fallait un outil qui soit ergonomique, qui réponde à toutes les fonctionnalités qu'on voulait obtenir, sur une interface idéalement tactile, et éventuellement avec des raccourcis clavier, mais surtout tactile, et qui permettent à une personne lambda de pouvoir travailler sur le système. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2009, il fallait à peu près une centaine d'heures d'entraînement pour qu'une personne puisse faire du direct. Alors le résultat, ça donne une tablette tactile qui est utilisée par le journaliste lui-même
Et il n'y a que le journaliste pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Donc tout est résumé derrière des boutons qui activent une ou plusieurs fonctions à la fois. Et le résultat, c'est qu'en quelques jours, les journalistes se sont habitués à ce système. I'm going to stop that there because it's a long video, but anybody who wants to see the rest of it, I can share the link with. But hopefully it gives you an overview that within a very small environment, the power of Dashboard in that system, because they're working with the ROS Mixer and ROS graphics system, we can take control of everything, and there was a partnership where our development team helped build the workflow that they required, and we have hundreds of examples of these. Just one more example is in stadium productions. Again, Dashboard controlling ROS products, we can build truly dedicated control workflow stations that allow you to achieve the results you need without ever having to touch the traditional equipment that is built underneath it. And on that note, I'd like to hand over to Alex, who is one of those customers, to just share a little bit about what he does. Jeg vet ikke hvor lang tid vi har igjen, men det er vel ikke så veldig lenge. Prater blir gasset ut, ja. Det er greit, det. Per Erik ble ufin etter hvert, og så stoppet det. Ja. Bare den her reagerer nå, så er jeg i gang nå. Skal vi se. Får vi bildet? Yes. Litt som Mark nevnte. Det jeg skulle snakke om da, er da arenaproduksjon for via ROS da, med det utstyret de har og Dashboard. Jeg kommer fra Lillehammer, jobber på Høgskolen i Innlandet som avdelingsingeniør. Jeg er faktisk ikke overingeniør, det er nå. Og jobbet der i 6 år. Fikk første gang hendene mine på en ROS-mixer og det utstyret der for 3 år siden. Så jeg har ikke vært med lenge i det gamet, det skal jeg ærlig innrømme. Men for meg, som kom med den bakgrunnen jeg har som medieteknolog, så var det egentlig veldig lett å forstå, og egentlig ganske gøy å gå løs på. Jeg er da det motsatte av Mark. Jeg er den som kaster meg ned i kodingverdenen i stedet for, og liker å bygge fra bunnen av. Så ja, vi kan se litt på hva vi har gjort. Det har gått inn for så vidt. Ja, siste, teknisk ansvarlig for Lillehammer Hockey Elite da. Så jeg har jo ansvaret for alt utstyret nå. Kan kjapt nevne at der har vi akkurat gjort en kjempeinvestering via da Per Erik og Mark, hvor vi har fått inn en ROS Graphite og med da Expression og en Clip-server. I tillegg til det så har vi et samarbeid med Bright, hvor vi har et lysanlegg på, tror det er 43 lamper i taket der nå. I tillegg til QLab og Dot2 som lysspor. Og andre PC-er for lyd og så videre. Utfordringen vår, det var jo som Mark nevnte, å ha en avvirkningsløsning som kan drives etter enkel opplæring av ufaglærte. Altså, vi i Lillehammer Ishockeyklubb består av frivillige som gjør den jobben der. Så vi kan ikke forvente at vi har folk som sitter med det her til daglig. Og vi må ha informasjonen for å kunne gi live, eller statistikk da, live til publikum, for det er jo noe de interesserer seg for, selvfølgelig. Videre utover fra det så har vi jo ikke mange folk. Jeg tror vi er 5 stykker til sammen som driver hele det anlegget oppi der nå. Og nå som vi får inn en mediekube på 77 kvadratmeter og 8 LED-bannere til, så blir det fort veldig mye for 5 personer. Så da måtte vi se etter en løsning å drive alt på. Løsningen, den ble da Dashboard. Det lå litt i korta, men greit nok. Dashboard kan lett styre Expression, siden det ligger inne i hele pakka deres, så at alt av ROS-produkter styres veldig enkelt. Og det er jo greit nok. I tillegg til det så hadde QLab som vi nevnte. QLab styres jo av OSC eller UDP-kommandoer, for den som vet hva det er. Settes opp veldig enkelt i Dashboard, så da hadde vi tredjepart i løpet av 5 minutter, tror jeg vi brukte. Ja. Vi hadde en Behringer-mixer inni der. Den reagerer også på OSC, så i løpet av 2 dager så hadde vi kontroll over alle funksjonaliteter på den. Da vi fjernet lydmannen vår, da trengte ikke han å sitte der lenger. Vi la inn støtte for Dot2 via tredjepart, så den kan styres av MIDI. Så da fjernet lysmannen vår. Alle de knappene ligger nå i Dashboard.
eller en knapp i dashboard, hvis det flere ting som skal skje samtidig. Vi har en Novastar J6 bilde, altså en LED-skjermbehandler, multiscreen-løsning, som også styres via dashboard. I tillegg til det så har jeg klart, og jeg har vært litt ufin mot Hockey Live. Jeg har rett og slett krakket koden deres. Det det som skjer når du legger nøkkelen inn på nettet, for å si det sånn. Men det også mulighet til å hente inn da live data fra TCP-strømmer eller andre løsninger, JSON etc., og legge rett inn i løsningen som data inn. På toppen av det hele så har vi også lekt meg litt, og så har jeg fått med Instagram. Så lenge du har Instagram der, så har du bildene. Kan du søke på en tag, så kan jeg be publikum i hallen om å sende et bilde av en tag som vi i klubben vil ha. Så kan de være med å engasjere seg inn i produksjonen vår i studio, eller i arenaen da. Det som ikke her, at vi også har akkurat fått tak i 2 pivot cams fra Ross, som også kontrolleres av dashboard, basert på hva som skjer. Altså hvis det en dropp i midtsirkelen, så peker alle kameraene dit. Det en dropp? Ligner litt på de der. Litt større sånn fysisk, men 4K var det vel, og så det en 23 ganger. 23 times zoom on the pivot cam. Think so. Yes. Yeah. Lite eksempel på hvordan dashboardet kan se ut. Det her jo da det vi bruker og møter når vi kommer til kampstart. Du har alt på venstre side, det standard som alltid vil ligge der, mens det på venstre side, nei, høyre side, for det det som byttes reaktivt i forhold til hva som skjer på isen, eller hva du trykker. Så det her har vi brukt før kamp. Du setter hvilken liga du snakker om, du setter logoene, du setter sponsor. Alt det da bilde-URL-er, som igjen da linkes inn i Expression, så har du oppgradert grafikken din over hele fjøla med en gang. Både farger og grafikk og logoer og så videre på alle lower thirds eller superringer, alle kampplakater etc. du ønsker deg, ferdig. I det du kommer dit og setter hvilken du skal ha. Et par andre bilder. Øverst til venstre så finner vi avviklingsbiten. Den jo ikke koblet opp mot carboneten i det tilfellet bildet ble tatt, for det var i sted. Men du har jo da en live program og preset øverst, samtidig som du har alle situasjoner som vi kan tenke oss skjer da, på isen i hvert fall. Altså, du har de typiske avbelastningene, men hvis du har en altså, hockey det jo kjent for, det kan være en slåsskamp, for å si det sånn. Da. Så har vi for eksempel en typisk jingle som vi kjører da, med en grafikk som vi vil ha på toppen. Det kan være pucknovante, det kan være knekt kølle, det kan være alle de situasjonene der. I tillegg til det da, så vil den biten her, igjen blank siden jeg ikke har koblet opp, den vil reagere basert på hva jeg har trykt. Så vi har jo da en rekke situasjoner som vi da vil ha, hvis vi har en dropp i øverst til venstre, da, for å si det sånn, så vil alle pivot cams og så videre peke i den retningen, samtidig som vi har feeden fra TV2 eller NEP da, som vi benytter oss av. Og da har vi tilgang i den menyen. Automatisk så bytter den til å velge mellom kamera 1 eller 2 fra NEP, og de pivot cams vi har der, eller et frittgående kamera som vi også har mulighet til å kjøre. Det mål, så vil den endre seg. Da vil den velge, vil du vise reprise, vil du vise grafikk, vil du vise det ene eller det andre. Det funker av seg selv. Den også lagt opp for å ha muligheten til å være litt smart. For hvis du gjør jobben i algoritmen i bakgrunnen, så kan du gjøre sånn at den sorterer de knappene etter hva du har valgt mest. Altså hva som mest vanlig for deg å bruke. Jeg knekte som sagt Hockey Live en del. I det dashboardet så tror jeg har det vel rundt 450 spillere, og har ca. 15 datapunkter per spiller, så det har jo noen 1000 datapunkter med live-statistikk fra hele GT-ligaen inn i dashboardet. Og det oppdateres kontinuerlig. Så hvis jeg vil vise på isen informasjon om en spiller som har så og så mange mål, så og så mange assist, skuddstatistikk på det, redningsprosent på keeper, etc., eller sette de opp mot hverandre, så kan jeg søke. Jeg har jo allerede bestemt fra tidligere, som dere så på første bilde, hjemmelag, bortelag. Da kan jeg søke her, hvilken keeper det fra det og det laget. Så vil den hente den statistikken automatisk inn i grafikken min. Ferdig. Trenger ikke tenke på det at det må sitte noen og følge med den. Nederst til høyre, venstre, Instagram. Det var enklere enn jeg trodde når du først begynte med det. Bildet som der nå, det jo tatt i dag, som et lite eksempel.
hentes fra kontoen min for øyeblikket. Hvis du legger inn en tag der, så vil du få godkjent den, så fremt du har gjort jobben med å søke inn gjennom Instagram og få public tag-tillatelse, så lar det seg gjøre. Selvfølgelig så har vi en approved og denied løsning, for å si det sånn. Vi kan ikke slippe hvem som helst på en stor skjerm, da vet jo folk hva som skjer. I tillegg til det så har vi lagerinformasjon. Det er kort oppsummert. Jeg skulle egentlig vise dashbordet også, men jeg vet ikke hvor lang tid vi har. Vi har vel egentlig brukt opp tida, og vel så det. Hvis ikke noen har lyst til å se det, hvordan det faktisk ser ut. Jeg vet ikke. Kjør på. Ja, vi kan gjøre det. Det er hele dashbordet. Så litt likt til i stad kan være under før kamp så kommer da vedkommende til arenaen. Lillehammer er jo hjemmelaget, selvfølgelig. Men du kan velge et bortelag, si at du skal spille mot Sparta, så endres bildet. Det bildet nå er tatt samme URL-en, er tatt inn i Expression, og vil da oppdatere all grafikk jeg velger å kjøre på bortelaget. Så all grafikk jeg nå har på bortelaget, det er da Sparta. Det kule med det i tillegg er jo at den fra laginformasjonen, så ligger det mer informasjon om Sparta. Det ligger jo også farger. Så fargene er jo lagret rett i den grafikken i tillegg, så alle elementer som skal inkludere den lagfargen for å illustrere det laget, er nå inkludert der. Da blir det en hjemmelagsfarge og en bortelagsfarge. Blå og hvit i det tilfellet. Den kan jeg endre fortløpende som jeg vil. Så hvis vi vil gjøre Sparta rosa, håper ikke er noen fra Stalsberg her, så har vi gjort det. All grafikk i Expression nå er oppdatert til å være rosa, som tilhører Sparta. Vi kan endre rosteren til dem hvis vi har en XML-fil, hvis vi ikke har Hockey Live-koblinga, så kan vi importere den. Og så videre. Det samme gjelder for så vidt for Get-ligaen og den type. Instagram. Hvis jeg får engasjert publikum, så kan jeg selvfølgelig godkjenne bilder. Da legger de seg en approved-liste. Jeg kan fjerne og legge til som jeg vil. Jeg kan legge til en stjerne på en spiller, eller på en, ikke på en spiller mener jeg, men på en bruker. Så vil jeg kunne markere brukere innad i Instagram, som jeg har lyst til å, eller som jeg vet pleier å gi meg bra bilder. Så da kan jeg gi den til en spiller for eksempel, og så kan jeg ha bilder rett fra garderoben, etc. Fullt mulig å gjennomføre. På avviklingssiden så har vi også for eksempel hvis vi skal kjøre et intervju. Fra tidligere så vi at vi har alle spillere som tilhører laget, eller forskjellige lagene. Så hvis jeg nå har lyst til å kjøre et intervju med Kristoffer Bengsberg på Lillehammer, for eksempel. Nå ligger du allerede valgt Lillehammer, men la oss velge et annet lag. Jeg velger Lillehammer. Valglista mi over hvilke spillere jeg har oppdateres automatisk. Kristoffer Bengsberg. Og så er all informasjon i den superringa allerede oppdatert med hvem jeg skal intervjue. Navn, nummer, farge, logo og eventuelt sponsor hvis han har en egen sponsor. Så er det ferdig. Så det er bare litt av hva som er mulig å gjennomføre med Instagram, med dashboard, bare du sitter og gjør litt av jobben. Jeg har også liste over musikk. Jeg kan ta over musikkbiten for hvem som helst. Jeg kan ta over egentlig det meste. Og det fine med det her er at alle IP-er og den typen ting kan defineres innad i dashboard. Så hvis jeg kommer til et annet sted og skal gjøre det samme setupen, så bør jeg bare endre IP-adressa, så kan jeg ta kontroll over en annen Carbonite. Ferdig. Verre var det ikke. Det var alt jeg hadde. Jeg tror ikke jeg rekker å gå inn så mye mer heller. Det er den enkleste løsningen vi kunne gjøre det i hvert fall i Lillehammer, med et veldig lite budsjett, for å si det mye pent. På systemet. Dashboard er 0. Ja, det er Expression og datalink da, som du må ha for å koble mellom, pluss pivotcams og den biten, og en open gear frame. Det havnet på 500 000, tror jeg. Hele greia. Med storskjermene så snakker vi selvfølgelig om en helt annen prisklasse igjen, men det er jo utenfor. Så ja, det er fullt mulig å gjennomføre for en mye mindre pris enn man skulle. Dette ble brukt 2 ganger. Det ble brukt under begge hockeyklassikkene i november.
Vi skal opp med den storskjermen nå i sommer. For det var liksom ilddåpen vår da. Det var Hockey Classic i 2017 og 2018. Og begge gangene fungerte det knirkefritt. Premieeksempelet på hvor lett det var å gjennomføre, det må vel være Hockey Classic 2017, da kampuret, som er et separat system igjen, streika midt under kampen, og jeg måtte stikke av. For jeg hadde ansvar for det også i den hallen. Da satt en fyr der som til vanlig lakkerer biler og kjørte storskjermen. Han har null erfaring med det her, og ingen som merket at det ikke fungerte. Eller at det liksom ikke var en som var i bransjen, for å si det sånn, som satt der. Så det er fullt mulig å gjennomføre for selv de uten spesielt mye opplæring i det. Så lenge du kan gi informasjonen i enkle knapper. Premieeksempelet her er vel den knappen som starter intro, den fyrer av 8 enheter samtidig. Og det har aldri streika. Det har faktisk fungert knirkefritt. Så ja. Spørsmål? Det var ett der, men ja. Gir dette ut noe data til noe eksterne? Ikke per nå, men du kan fint legge opp mulighet til å lagre, eller du kan sende. Altså du kan alltid sende TCP eller UDP, eller gudene vet hva. Du kan jo bruke message-bilder til å sende hva du vil egentlig, ut fra dashboard. Men du kan også lagre en XML-fil hvis du vil ha i etterkant muligheten til å definere hvor mange ganger en reklame har kjørt, etc. Og så videre. Så det er fullt mulig. Lage en tekstfil, eller noe sånt. Jeg har jo en logg nederst her som vil ved trykk bare notere ned hva som skjedde til hver klokketid. Hva som faktisk ble trykket eller kjørt, hvilken reklame som ble kjørt, etc. Så det er fullt mulig å hente ut den informasjonen senere, ja. Dette har vært hobbyprosjektet mitt, det har jeg sittet med siden, ja, begynte med det i juni 2017, blir det vel. Og det var klart til testversjon, eller første runde i Hockey Classic 2017, og fungerte enda bedre i Hockey Classic 2018. Men det brukes ikke på seriekamper? Brukes på seriekamper også, det gjør det. Det er det som styrer alle kampene i Kristiansand, eller Eidsev Arena som heter nå da. Så det er den som benyttes under enhver tid. Så vi har fjernet, som sagt, både lys og lydmann. Det er én fader her nå, fordi det er kun en avspilling vi kjører, men jeg kunne lagt inn flere fadere for å kunne kontrollere hver enkelt fader og en mute-knapp og sånne ting, men det er hva den velger å sette opp da. Det er bare et eksempel på hva dashboard kan gjøre, som sagt. Jeg har andre løsninger også. Noe av det vi satte foran studentene våre var for eksempel, vi har en produksjon hvert år som heter Pop Rock. Det vil si at da skal studentene lage en live musikkvideo for et eller annet band. Bare for moro skyld så tok jeg et år og fant en løsning som sendte, de skulle spille click-track, så da hadde vi jo hele tida på hva som skulle skje. Vi hadde jo en playback i bakgrunnen, kan du si. Tar du det, så setter du på en tidskode, LTC. LTC til UDP, så kunne jeg legge det inn i dashboard. Da kunne jeg ta tida på sangen hele tida inn i dashboard. Og med litt koding, så kan vi jo se, jeg finner den her. Og ikke den. Det begynner å bli noen. Nei, jeg har den ikke lett tilgjengelig her. Det er ikke den, dessverre. Uansett, med den løsningen så satt jeg med en av registudentene våre i forkant. Så bare satt han og trykka på hvor han ville ha cutsa i sangen. Deretter så gikk han inn og endret hvilket kamera skal han på til hvert cut. Satt jeg det på 1 ME mens de jobbet på den andre. Jeg hadde en bedre gjennomført klipp på den enn det de hadde live. For da hadde jeg tidskoden, og den traff på millisekundet hver eneste gang. Så bare ved å egentlig ta den teknologien vi har fra før av, som ligger der, litt kreativ bruk på hvordan du kan ta og bruke den til andre ting, så fungerte det. På Hamar så har du et system som tracker puck og spiller live, både hastighet og den type ting.
Ja, i teorien så kunne du gjort det. Du kunne plassert XY-koordinater på spilleren inn mot hvor XY-koordinaten på kamera skulle peke. Så i teorien så lar det seg gjennomføre. Ja, jeg har ikke gjort det. Jeg har sett på den streamen og prøvd blant annet en teori med at, ok, track puck-hastighet da. Hvis pucken passerer 140 km i timen ved et skudd, relativt solid skudd, så kan du automatisk trigge expression til å take online den hastigheten til spillet. Til pucken. Da har du en engasjerende løsning opp mot publikum igjen, som kan gi deg da mer statistikk da. Så det er en måte å gjøre det på. Flere spørsmål? Okay, I'm afraid we've run out of time. But yeah. Thank you, Aleksander. Thank you, everybody. Myself, Christoph, who stood behind you, and Aleksander are all here all day. We have dashboard, we have overdrive systems with expression and carbonite out the back there. If you'd like to come and ask any more questions and continue the conversations in English or Norwegian, please feel free. Thank you. Thank you.